Déjà vu đã 24 năm kể từ lần cuối cô nhìn thấy nó, nhưng nơi này trông vẫn như cũ. Chà, không hẳn như trước đây. Đó là 24 năm vất vả đối với cô và nơi cô từng gọi là nhà. Nó cũng không được dễ chịu cho lắm. Thần chết đã quyết định đến thăm người phàm và chơi những trò chơi tra tấn của anh ta, trò chơi mà không ai muốn hoặc không thích. Cô đã tìm thấy tòa nhà cũ trong khi khám phá khu rừng từ bom khe an toàn gần đó nhưng không ngờ nó lại quen thuộc. Những tấm ván sàn bóng loáng nhưng chưa hoàn thiện vang lên bài hát than vãn quen thuộc của họ, điều này làm xáo trộn sự yên bình mỗi khi ai đó đi ngang qua họ, khi cô ấy làm cô ấy cảnh giác dọc theo con đường rải rác mãi mãi của họ, cẩn thận để không dẫm phải một con quái vật đột biến hoặc bất cứ thứ gì có thể cắt vào lòng bàn chân trần của cô ấy. Những tiếng kêu gào về chuyển động đột ngột từ loài gặm nhấm mang bệnh vang lên theo bất kỳ hướng nào bạn có thể nghĩ đến. Ai biết chúng thực sự đến từ đâu và đang ở đâu, thoát khỏi kẻ đột nhập ngẫu nhiên đã vào ngôi nhà mới của họ mà không có lời mời và dường như không phải rời đi sớm bất cứ lúc nào theo ý thích của họ. Nó dường như vẫn ấm lên như đã từng xảy ra cách đây 24 năm, trước khi sự việc kinh hoàng đã hủy hoại những ký ức ấm lòng đó trong những năm tháng kéo dài trong ngôi biệt thự cổ kính và thế giới đang chết dần chết mòn. Tất cả không phải lỗi của cô ấy, tất cả chuyện này đã xảy ra với một hộ gia đình vô tư từng xảy ra hay tất cả xảy ra do cô ấy. Cô chìm trong những suy nghĩ này đến nỗi cô đã không nhận ra những bậc thang đang đi lên cho đến khi chân cô chạm bậc thang đầu tiên. Cô gần như đột ngột dừng lại trước lối bay của những bậc thang cong dẫn lên nhiều tầng quý giá đã được xây dựng thành một dinh thự sống động một thời. Nhưng giờ nó chẳng là gì ngoài một trong số hàng triệu đống đổ nát từng là của những tòa nhà giam giữ những kẻ cô độc, những người yêu và gia đình, cho đến khi cuộc chiến tranh đầy tình yêu ập đến từ hư không ngoài tâm trí của sinh vật đang kiểm soát. Nó đã hoành hành quá lâu và đè nặng khắp thế giới vô hồn như những cơn bão từng ngự trị bầu trời, ngăn không cho mặt trời quyền năng xuất hiện. Không nơi nào được coi là an toàn nữa khỏi vương quốc hùng mạnh của sự khủng bố thuần túy và nỗi sợ hãi vĩnh viễn. Không ai sống sót sau trò chơi chết chóc của nó. Chỉ còn lại những người lính đau khổ để tấn công trong thế giới đổ nát nơi chúng tôi đã biến thứ chết chóc nhất có thể đạt được vinh quang của nó và vũ khí bí mật của ma quỷ. Cuộc sống của con người. Nhân sinh khủng khiếp. Bây giờ không còn gì vì nó. Không, trái, ý nghĩ đó vang lên trong đầu cô như tiếng chuông trong tháp nhà thờ cổ khi cô đi qua ngôi nhà đầy kỷ niệm. Với một tiếng thở dài hổ thẹn chỉ có thể tượng trưng cho sức mạnh không thể tin được và thái độ mạnh mẽ của cô đối với những sinh vật hai chân từng đi trên trái đất khi chính bản thân cô dần biến mất khỏi thể xác. Linh hồn cô, cho đến khi nó chỉ là một cơn gió nhỏ trong cơn gió ô nhiễm, cô lại bắt đầu cuộc hành trình của mình, đi lên cầu thang sọc cô bị bầm tím và bỏng rát vì ngọn lửa đang gầm rú, đôi tay bên ngoài chạy dọc theo lan can bằng sắt rèn, được uốn cong hoàn hảo và cắt theo những hình dạng và đường cong chính xác theo khuôn mẫu khi nó chạy dọc theo những bước đi bằng đá cẩm thạch. Khi cô ấy đi cùng với chúng, cô ấy bắt đầu với tốc độ chậm tăng tốc đột ngột từ những ký ức tươi sáng của cô ấy trong ngôi nhà sang trọng từng là nơi ở của gia đình chào đón cô ấy, ngay cả khi họ không phải là thành viên gia đình thực sự của cô ấy. Những ký ức tồi tệ cũng lóe lên như một ngọn đèn le lói, những ký ức cô thả vứt vào sọt xác còn hơn cất vào mớ hồ sơ hỗn độn của tâm trí cô. Đêm đầy sau đó, sự cố thay đổi cuộc đời đó. Nó giữ cô ấy bị xích lại bởi thứ kim loại mạnh nhất mà bạn có thể tưởng tượng trong thời gian dài, trong rất nhiều năm, đã đến lúc thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Thời gian để được miễn phí cho một lần. Thời gian thoát khỏi chiến tranh muôn thuở muôn đời. Thời gian để thoát khỏi những lời độc ác chỉ trích từ người khác giống như một con rắn ra khỏi nơi ẩn náu của nó để săn tìm con mồi yếu ớt của mình. Đã đến lúc thoát khỏi nhà tù địa ngục mang tên cuộc sống. Cô trở lại với những giác quan tuyệt vời của mình khi cô tự do lên tầng cao nhất nhưng lại là tầng yếu nhất của trang viên miền núi. Cô chạy thẳng về phía tự do của mình, vào phòng ngủ của chính rộng rãi. Căn phòng cổ kính đã bị kẻ gian lột sạch đồ đạc và những vật dụng quý giá. Một thời đại sẽ tồn tại trong rất nhiều năm tới. Tuy nhiên, điều này không ngăn được cảm giác bên trong cô, cảm giác say rượu, cảm giác bị kiểm soát. Cô ấy rất gần, quá gần, chỉ là một cặp cửa phủ đầy rêu mà bạn không thể tin được là kính cản đường mục tiêu gần của cô ấy. Họ tiến lại gần hơn và nhanh hơn khi cô càng ngày càng tiến lại gần họ cho đến khi họ bị đập tan thành hư không ngoài những mảnh thủy tinh. Gây chết người cho những ai rơi trên đó hoặc sử dụng nó như một vũ khí để gây hại cho người khác. Điều này không ngăn cản cô ấy trên con đường tự do của mình mặc dù cô ấy đã tự đẩy mình lên những lan can huyền ảo. Đây chính là nó, phía dưới là cổng của cô ấy, sẵn sàng. Déjà vu, it had been 24 years since she had last seen it, but the place looked the same. Well, not exactly the way it had looked before.
It had been a hard 24 years for her and the place she once called home as well. It hadn't been very pleasant either. Death had decided to visit the mortals and play his torturing games, games no one wanted or liked. She had found the olden building while exploring the forest from the nearby safety bunker but didn't expect it to be familiar. The glossy yet unfinished floorboards creaked their familiar whining song that disturbed the peace every time someone journeyed across them, as she made her wary way along their forever littered pathway, careful not to step on a mutated beast or anything that could cut her bare soles. Scurries of a sudden movement from disease-carrying rodents sounded in any direction you could think of, who knew where they truly came from and were now escaping the random intruder that had entered their newfound home without an invitation and didn't seem to be leaving any time soon in their likes. It seemed just as warming as it once did 24 years ago. Before the terrifying incident that had ruined those heartwarming memories for the dragging years that had grown in the ancient mansion and the dying world. It wasn't her fault this had all happened to the once carefree household, or did it all happen because of her? She was lost in these thoughts that she hadn't noticed the rising stairs till her foot hit the first step. She came to an almost sudden stop in front of the flight of curved stairs that led up to the many precious floors that had been built into the once lively mansion. But now it is nothing but one out of the millions of rubble that once was the buildings that held loners, lovers, and families, until the love-stricken war that had entered from nowhere but the mind of the creature in control. It had raged ever so long and burdensome across the lifeless world like the storms that used to rain the skies, blocking the powerful sun from showing. Nowhere was considered safe anymore from its powerful regnant of pure terror and everlasting fear. No one survived its deadly game. There were only suffering soldiers left to strike down in the crumbling world where we had made the deadliest thing possible to its glory and the devil's secret weapon. Human life. Terrible, terrible human life. Now there was nothing left because of it. Nothing left. The thought rang in her head like a bell in an ancient church tower as she made her way through the tumbling house of memories, with an ashamed-upon sigh that could only symbol her unbelievable strength and strong attitude towards the two-legged creatures that once walked the earth as her very self faded away from her body. Her soul, till it was just another small breeze in the polluted wind, she began once again on her journey, making her way up the striped stairs. Her bruised and burned from the roaring flames outside hands ran along the wrought iron railing, bent perfectly and cut to precise shapes and curves and patterns as it ran along with the marbled steps, as she made her way along with them. She started at a slow pace, gaining sudden speed from her brightening memories in the luxurious home that once housed her welcoming family. Even if they weren't her real family members. The bad memories flashed like a light being flickered as well, ones she would rather throw away into the trash than have stored in the messed-up files of her cluttered mind. That starry night. That life-changing incident. It kept her chained down by the strongest metal you could imagine for so long, for so many years. It was time to break free of their clutches. Time to be free for once. Time to escape the everlasting war forever. Time to escape the toxic words extracted from others like a snake out of its hideout to hunt for its weak prey. It's time to escape the hellish prison called life. She came back to her wonderful senses as she broke free onto the highest, but the weakest floor of the mountainous manor. She ran straight ahead towards her freedom, into the spacious master's bedroom. The antiquated room had been stripped clean of furniture and precious items by raiders that had stumbled upon the pile of rubble after being left at the beginning of a new age. An age that would last for so many years to come. This didn't stop the feeling inside of her, though. The drunken feeling, the controlled feeling.
She was so close, too close, just a pair of moss-covered doors that you wouldn't believe were glass stood in the way of her close goal. They drew closer and closer quickly as she drew closer and closer to them until they were smashed down into nothing but splinters of glass, deadly to those who fell on it or used it as a weapon to harm others. This didn't stop her in her freedom tracks though as she propelled herself onto the fanciful railings. This was it. Down below was her gate, open ready.